Hello students, welcome to our English class. Today we are going to learn Term 2, Unit 1, Poem. So could you able to identify the title of the poem through this image? Do you have any guess? So what these image signifies? The first image shows a man is climbing a mountain, and the next image signifies that a man who is enjoying that mountain trekking. So, what is the relevance between the title and these images? Do you have any idea? And see, the next image it is time for adventure. Now we are going to see a poem. That title of the poem was the poem of adventure. So adventure means what? Doing an extraordinary task. Okay, unusual or exciting moments that we came across in our life. For example, trekking a mountain or skydiving. So see these images, these are all examples of adventures. So exploring the life. So we are going to begin our class with this quote. Life is not a race, it is an adventure meant to be explored, enjoyed and embraced. So we should not handle our life as a race, instead how we should see our life. Our life is an adventure. Every moment we have to enjoy and cherish our life. So we have to explore new things, and we should enjoy and embrace the happiness, embrace our life. So here is the author of a lesson whose name is George Krokos. He was a doctor, a famous surgeon. He was born on 30th June 1951 in Samos, Greece. He is an inspiring poet. Most of his poems falls on the nature and science and philosophy. He has written quite a number of poems inspired by nature, science and the spiritual aspects of life. Now he lives in Melbourne, Australia. So he is a living poet. He won many significant awards with respect to the field of medicine, and also he is a writer. So he is a great lover of nature, science and philosophy. So this work, the poem of adventure, is one of the masterpieces of this writer George Krokos. Now we are going to see the lesson of the poem. This is the first stanza. Deep inside the mountain, the adventurers hide themselves. They are of all forms and shapes. They all have an exciting, excellent ending. Because those that live their lives in adventure see the world in an extraordinary special way. So if we love our life, how we should be. So we started adoring our life, and we should be with full of energy, enthusiasm and happiness, right? So this is a world where adventures are filled in each and everywhere, and with different dimensions. So deep inside the mountain, and the adventures hide themselves. So adventure அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா சாகசம். in Tamil we call it as சாகசம். ஸோ எதெல்லாம் சாகசம்? நம்ம ஒவ்வொரு நாள் லைஃப்பையுமே நம்ம என்ஜாய் பண்ணி வாழ்கிறது.
அண்டு நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற விஷயங்களை எவ்வளோ கூலாக ஹேண்டில் பண்ணுறோம், நம்ம ஒரு ப்ராப்ளமையும் எப்படி கூலாக ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்றது கூட இட் இஸ் அ ஸ்கில் ஆஃப் அட்வென்ச்சர். அது கூட ஒரு வகையான அட்வென்ச்சர் தான். இந்த உலகத்தில் அட்வென்ச்சர்ஸ் தான் எல்லா இடத்துலையும் ஃபில் ஆகியிருக்கு. அது நிறைய ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸில் இருக்குது. இதுதான் அட்வென்ச்சர்னு ஒரு விஷயத்தை நம்மளால் கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம செய்கிற விஷயங்கள் நம்ம டே டு டே லைஃப்லேயே நிறைய அட்வென்ச்சரஸ் டாஸ்க் இருக்குது. For example, now in corona period, those doctors and even many servants, government employees sacrifice their life, right? Even though they know they might lost their lives, but they served for their nation, right? So that is an example for adventure. So like that, our parents are shedding their sweats and sometimes blood for us. So those things are considered as great sacrifice and their adventure. So they all have an excellent ending. So எல்லா அட்வென்ச்சருக்குமே எப்படிப்பட்ட ஒரு எண்டிங் இருக்கா? There is an excellent ending. Because those that live their lives in adventure see the world in an extraordinary special way. So for example, if we go for a ride or if we go and visit some natural place, means what it gives us a rejuvenation. So ஒரு நேச்சுரலான பிளேஸ் வந்து நம்ம விசிட் பண்ணுறோம், ஒரு அன்யூஷுவலாக ஒரு டாஸ்க் வந்து நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்றப்போ நமக்கு என்னவா இருக்கும்னா ஒரு ஹாப்பினஸ், ஒரு என்தூசியாசம் வரும் இல்லையா? ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஃபீலிங், ஸ்பெஷல் வேயாக நம்ம லைஃப்பை லீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குதான். To attract the adventures into the pattern of habit, you only need to close your eyes and ask them to embrace you. You can also imagine that you are transparent and feel the wind stream through you instead of going against you, or imagine they are tiny wings on your back, and every time you take a new step you bounce a bit. So adventures வந்து எப்படி இருக்காம், நாம so there is a saying that a thing of beauty is joy forever. So the happiest thing or the most sweetest thing or unseen and unknown. ஸோ நம்ம ஹாப்பினஸ் அப்படின்றது எப்படி இருக்கா, ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸில் ஒரு இட்ஸ் லைக் ஒரு டாப் ஆஃப் த மவுண்டைன் கிளைம் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு அந்த விண்ட் அந்த டாப் ஆஃப் த மவுண்டனில் எப்படி விண்ட் வந்து ப்ளோ ஆகும் அதை வந்து நம்ம அப்படியே இன்ஹேல் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணும்போது தான் அதோட ஸ்பிரிட் நமக்கு ஒரு ரெஜுவனேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. we should feel free. ஸோ எப்படி இருக்கணுமா, நம்ம ஒரு கவலைகள், நம்ம ஃபீலிங்ஸ், இன்னர் ஏக்ஸ்லாம் விட்டுட்டு அந்த மொமெண்ட்டை வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணும்போது தான் நம்மளோட அட்வென்ச்சர் எப்படி இருக்கா, ஹாப்பியான ஒரு எண்டிங்காக இருக்கும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கோயிங் அகெயின்ஸ்ட் யூ, ஸோ we should feel the breeze, that wind, and we should feel transparent. So we should not hide anything or we should not have any inner thoughts. Instead, what should we do? We should started enjoying that moment or imagine there are tiny wings. So நமக்கு எப்படி இருக்குமா, நமக்கு பேக்கில் ஒரு விங், நமக்கு வந்து பறவைகள் எப்படி பறந்துட்டுருக்கு ஜாய்ஃபுல்லாக, அந்த மாதிரி நமக்கும் சிறகுகள் இருந்தால் எந்த மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம், அந்த காற்றை அப்படி அதே மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ imagine there are tiny little wings on your back and every time you take a new step you bounce a bit. So on the mountain la, so you see this image, so how he is enjoying. So இந்த மேன் வந்து எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு முதுகில் வந்து நம்ம பேக்கில் 2 இறகுகள், குட்டி குட்டியாக 2 சிறகுகள் நமக்கு முளைச்சிருந்தா நம்ம எப்படி ஒரு பறவை மாதிரி பறந்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும், ஒரு ஸ்டெப்பையும் நம்ம வந்து முன்னேறி போகும்போது என்னவா நினைக்கணுமா, ஸோ பவுன்ஸ் ஒரு பிட் ஆஃப் பவுன்சிங் இருந்தாலும் அதை நம்ம சக்ஸஸ்க்கான ஸ்டெப்பிங் அப்படின்னு நினச்சிக்கணுமா. ஸோ இந்த மாதிரி நான் அப்படின்ற விஷயத்த மறந்து நேச்சர்,
ஹாப்பினஸ், அந்த நேச்சர், அந்த மலைகள், அங்கே வர்ற காற்று, அங்கே கேட்குற சவுண்ட்ஸ், அந்த காற்றுல இருக்க சத்தம், இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம உணரும்போது அதுவே ஒரு தனியான ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, மேபி life itself is one big adventure if only you have a correct shades on. Back in the days of old, when knights were bold, who with a sword or lance in armor sought romance. It was the age of chivalry long ago in man's history. When to fight for a righteous cause, one did gain considerable applause. ஸோ இந்த காலத்தில் அட்வென்ச்சர் அப்படின்னா ஒரு நேச்சுரலான பிளேஸை விசிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இது மட்டுமே அட்வென்ச்சரா அப்படின்னு கேட்டால் நோ. ஸோ அட்வென்ச்சர் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங், ரைட். ஸோ அட்வென்ச்சருக்கு இதுதான் அட்வென்ச்சர்னு ஒரு வரையறை இல்லை. நம்ம ஈவன் ஆஸ் யூ செட் earlier, even we are leading our day-to-day life fruitfully means that is also considered as a great adventure. அதை தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்லேயே சொல்லியிருக்காங்க. மேபி லைஃப் இட் செல்ஃப் இஸ் ஒன் பிக் அட்வென்ச்சர். நம்ம லைஃபே ஒரு பெரிய அட்வென்ச்சர் தான். ஸோ நம்ம கரெக்டான பாத்தில் போகிறோம், நம்மளோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணிடுறோம் அப்படின்னாலே அது ஒரு கிரேட்டான சக்ஸஸ். அண்ட் இட் இஸ் a splendid moment for us. We should enjoy that moment and embrace it. And back in the days of old, so just go back to the olden days. ஜஸ்ட் நம்ம வந்து இயர்ஸ் அண்ட் சென்ச்சுரிஸ் பேக் போயிட்டு நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும். when knights were bold, ஸோ அப்போ எப்படி இருக்கும், கிங்ஸோட ரூலிங் இருக்கும், அந்த நைட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ நைட்ஸ் மீன்ஸ் சோல்ஜர்ஸ் தான். who with the sword or lance, ஸோ sword means wall, போருக்கெலாம் போகும்போது வச்சுருப்பாங்க இல்லையா sword. ஸோ war or lance means again it is a weapon, ஒரு ஸ்டீல் வெப்பன். இன் அன் ஆர்மர் சாட் ரொமான்ஸ், அவங்களோட லைஃப் எப்படி இருக்குமா, ஃபேமிலி லைஃப் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஷார்ட்டஸ்ட் பீரியடாக தான் இருக்கும். இன்ஸ்டெட் வாட் தே டூ, தே யூஸ் டு கோ ஃபார் த பேட்டில்ஸ் அண்ட் they have to achieve many laurels. They have to enjoy that victory of that war place. It was the age of chivalry. அவங்க எங்கே தான் இருப்பாங்க, அந்த நைட்ஸ்லாம் தங்குற பிளேஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம், chivalry. So we call it as chivalry. Long ago in man's history, when to fight for a righteous cause, நம்ம வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு உண்மைக்காக நம்ம போராடும்போது, ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக நம்ம சண்டை போடும்போது அங்கே நமக்கு என்ன வரும், we should receive that applause. One did gain considerable applause. கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக போராடுறோம் அப்படின்னா other peoples will cheer us. ஸோ இதே ஒரு கெட்ட விஷயத்துக்கு நம்ம துணை போகணும் அப்படின்னா what we will receive, we should be punished. It was mainly for show, love and glory. They deemed themselves being worthy to capture the hearts of some fair maiden, which was the most desired prize laden. Oh, they would strike heavy blows on all of their opponents and foes in a 1-to-1 combat, defying death as crowds watched with abated breath. ஸோ என்னதெல்லாம் இந்த காலத்தில் அட்வென்ச்சர்ஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஒன்று போரில் போயிட்டு சண்டை போடுறது, அகெயின் வேறு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த காலத்தில் ஃபைட்ஸ். ஸோ வீரமாக இருக்கிற ஒரு பர்சனை தான் எல்லா கேர்ள்ஸும் என்ன மேரேஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது, ஒரு கேர்ளை மேரேஜ் பண்ணிக்கணும், லைஃப் பார்ட்னராக வந்து சூஸ் பண்ணணும், இவங்க நமக்கு லைஃப் பார்ட்னராக வரணும் அப்படின்றதுக்காகவே அந்த காலத்தில் நிறைய ஃபைட்ஸ்லாம் வந்திருக்குதான். ஸோ இட் வாஸ் மெயின்லி ஃபார் ஷோ, லவ் அண்ட் க்ளோரி. ஸோ ஒரு வீரமான ஆள் அப்படின்னா இட்ஸ் லைக் அ மூவி சீன். ஸோ இட்ஸ் லைக் அ மூவி டிஸ்கிரிப்ஷன். So to show their love and glory, they have to express their manliness. They deem themselves being worthy. So நான் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தான பர்சன், I am such a worthy person அப்படின்னு ஷோன் பண்ணி
ஒரு கேர்ளை வந்து வின் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மோஸ்ட் டிசையர்டு ப்ரைஸ் லேடி. ஸோ கேர்ள்ஸ் ஆர் கன்சிடர் as the most desired prize lady. So if you fought a battle and you won a nation means that queen will also that queen or princess will become the wife of that victorious person, right? So such a way those olden days norms are framed. So it was considered as a great thing, and இதுக்காகவே நிறைய போர்கள் and opponents and enemies வந்து defeat பண்ணி நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. அண்ட் நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அச்சீவும் பண்ணியிருக்காங்க. இதை தான் இந்த இதுவும் ஒரு விதமான அட்வென்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அபேட்டட் மீன்ஸ் அன்பிளசன்ட், ரொம்ப ஹெவிலி ப்ரீதிங். ஸோ நிறைய பீப்புள் இப்போது அந்த காலத்துலலாம் சண்டை போடுறத ஒரு கலையாக கூட பார்த்தாங்க. சும்மா ஃப்ரீ டைமில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு க்ரௌட் ஒரு பிளேஸில், மார்க்கெட் பிளேஸ் மாதிரி ஒரு பிளேஸில் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லோரும் அசம்பிள் ஆகிட்டு ஆடிட்டோரியமில் நிறைய பேர் வாட்ச் பண்ணுவாங்க. தே வில் ஸ்டார்ட் ஃபைட்டிங். யார் ரொம்ப வீரமானவங்க, ரொம்ப வலிமையானவங்க அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஃபைட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க. Yes, it was far back in those days of yore that courage and strength came to the fore, where there was this life and death struggle, such issues at hand the knives would juggle. And in fighting for their country, faith and king, noble impressions on people's mind would ring. That even though the ages held in high esteem, those knights in shining armor do now all sing. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஆஸ் I said earlier, knights அதாவது சோல்ஜர்ஸ், ஆர்மி மேன்ஸோட டியூட்டி என்ன, அவங்க நேஷனுக்காக சர்வ் பண்ணுறது. அவங்களுக்கு ஒரு சண்டையில் அவங்க இறந்தே போயிடுவோன்னு தெரிஞ்சாலுமே என்ன பண்ணணும், they have to fight for their nation. ஸோ ஒரு வெற்றி வந்தாலும் தோல்வி வந்தாலும் அவங்க அதை சமநிலையாக பார்க்கணும். அவங்க அந்த நாட்டுக்காகவும் அந்த மக்களுக்காகவும் அந்த நாட்டு ராஜாக்காகவும் அவங்க ஒர்க் பண்ணணும். அண்ட் ஃபைட்டிங் ஃபார் தேர் கண்ட்ரி, ஃபெய்த் அண்ட் நேஷன். ஸோ இப்போவுமே நம்ம ஆர்மி மேன்ஸ் இருக்காங்க, மிலிட்ரி ஃபோர்ஸ் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அங்கே போயிட்டு மிலிட்ரி ஜாயின் பண்ணுறவங்களாம் எப்படி இருக்காங்க, அவங்க ஈவன் தே லாஸ்ட் தேர் லிவ்ஸ் இன் தி பேட்டில் ஆர் வார், ஸோ பட் தே ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடெக்ட் அவர் நேஷன், isn't it? ஸோ நம்ம நாட்டுக்காக அவங்க உயிரை கூட கொடுக்கறதுக்கு தயாராகி தான் அந்த பிளேஸ்க்கே வந்து போகிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு நோபல் பர்சனாக அவங்க மேலே எப்படி வரும், மற்ற மக்களுக்கு ஒரு பெரிய மதிப்பும் மரியாதையும் வருது. அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க, நோபல் இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஆன் பீப்புள்ஸ் மைண்ட் வுட் ரிங். அந்த மாதிரி நம்ம நாட்டுக்காக நான் என்னோட உயிரை கூட கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் துணியும் போது மற்ற மக்களுக்கு அவங்க மேலே என்ன வருது, ஒரு பெரிய மதிப்பும் மரியாதையும் வருது. That even though the ages are held in high esteem, காலங்கள் மாறின போதிலும் அவங்களோட மரியாதை எங்கே தான் இருக்குமா, ஒரு பெரிய ஒரு பிளேஸில் தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பகத்சிங், லைக் தட் so many leaders and martyrs lost their life during the freedom struggle, right? ஸோ நம்ம நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தரதுக்காக எவ்வளவோ பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. ஸோ இப்போவும் நம்ம அவங்கள நினைக்கும் போது நமக்கு வந்து ஒரு சைடு வந்து we should feel happy and another side அவங்களோட லைஃப்ஸ்லாம் வந்து லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு we should feel sad for their sadness, isn't it? ஸோ நம்ம அவங்களுக்காக வருத்தமும் படுறோம், பட் அதே நேரத்தில் அவங்கள வந்து நம்ம ட்ரிபியூட் பண்ணி ஹானர் பண்ணணும் இல்லையா. those knights in shining armor do now all seem. ஸோ அவங்க இறந்தே போயிருந்தாலும் அவங்க இந்த உலகத்தில் அவங்க பண்ண அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அவங்களுக்கான வைக்கிற மானுமெண்ட்ஸ் இதுலாம் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. There are many legends based on their heroic exploits, a legacy of tales which have been told with much adroit, highlighting aspects of human wisdom related to virtue and vice, and the lessons to be learnt are those of goodness and sacrifice. ஸோ நமக்கு லெஜண்ட்ஸ் அவங்களோட ஹீரோயிக் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ்
அதெல்லாம் நமக்கு வந்து நிறைய கதைகள் மூலமாக நமக்கு சொல்கிறாங்க இல்லையா, நீதி கதைகள். ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெனாலிராமா ஸ்டோரி, அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம், வைஸ் மேன் லெஜெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு ப்ராப்ளமை அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அண்ட் ரியல் லைஃப், சோஷியல் லைஃப் அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட குட் குவாலிட்டிஸ்லாம் வந்து ஹைலைட் பண்ணி அதை வந்து அடுத்து வர ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பீப்புளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. அவங்க வேர்ச்சூஸ் அண்ட் வைஸ் அவங்க பண்ண நல்ல காரியங்களை நமக்கு போதனைகளாக கொடுக்குறாங்க. அண்ட் லெசன்ஸ், அதில் அவங்க பண்ண சாக்ரிஃபைஸ், அவங்க பண்ணின நல்ல விஷயங்களை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்களும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு டீச் பண்ணுறாங்க. History usually repeats itself time and again, as it often happens. A situation comes when we are asking to do something for a just cause and acting with chivalry we shouldn't pass. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கலாக நமக்கு சொல்லும்போது என்ன ரிமைண்ட் பண்ணுறாங்க, எதுக்காக இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்மளும் நம்ம கண்ட்ரிக்காக இருக்கணும், நம்ம ஃபேமிலிக்காக இருக்கணும், நம்ம குட் திங்ஸ் தான் பண்ணணும், நம்ம ஒரு லெஜெண்டரஸ் லைஃப் தான் லீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு நல்ல போதனைகள்லாம் எதுக்கு சொல்கிறாங்க. ஸோ we have to face each and every situation. If we are in chivalry, we should not hesitate to pass. So we have to do all the tasks that was allotted for us on time. ஸோ நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலைகளை கரெக்டான நேரத்தில் சரியாக செய்யணும், அதுவும் ஒரு அட்வென்ச்சர் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதுதான் ஜார்ஜ் க்ரோக்கோஸோட பாயிண்ட். ஸோ இந்த விஷயத்தில் அவர் என்னென்ன பேசியிருக்காரு, அட்வென்ச்சர்னா என்ன, எதெல்லாம் நம்ம அட்வென்ச்சர்னு சொல்கிறோம். ஸோ அக்கார்டிங் டு ஹிம் ஆல் திங்ஸ், even leading our life is considered as one big adventure according to this George Krokos. Eliya, so have you all understood this point? Now we are going to see the exercise, book exercise. Just a minute. So see this, deep inside the mountain the adventures hide. So where do adventures hide? So adventures enga hide agirukanga? Adventures hide deep inside the mountain. This is the answer for the first appreciation question. And the second one, they are of all forms and shapes. They all have an excellent ending. What does have an excellent ending? So adventures have an excellent ending. See the third question. When to fight for a righteous cause, one did gain considerable applause. So, when to fight for a righteous cause, one did gain considerable applause. When will one get an applause? So, if while fighting for a righteous cause, one will get an applause. This is the answer. While fighting for a righteous cause, one will get an applause. Next. And in fighting for their country, faith and king, noble impressions on people's mind would ring. What does noble impression means? So here noble impression means virtuous task. So noble impression means virtues. And the second B question, who can leave a noble impression? The knights or soldiers who's fighting for their country, faith and king can leave a noble impression. So the answer for the fourth question is the knights or soldiers who fighting for their country, faith and king can leave a noble impression. So the fifth question is, there are many legends based on their heroic exploits.
a legacy of tales which have been told with much adroit. What does heroic exploits means? So heroic exploits means daring adventures. Heroic exploits means doing a daring adventures. Big question. What are legends? So legends are characters shown in our traditional tales. Legends are characters shown in our traditional tales. Next, answer briefly. First question. What is adventure? Adventure is an unusual, exciting and daring deed. Second question. Describe the appearance of a knight. So a knight is bold and daring. He rides on a horse with a sword or spear in armor seeking romance. So this is the appearance of a knight. So the third question. What are the characteristics of an adventure? So the answer is adventures hide deep inside the mountains. They have an exciting ending. They are all forms and shapes. This is the answer for the third question. So next we are going to see the think and answer. The first question is, why does the poet ask us to imagine that we have tiny wings on our back? The poet asks us to imagine that we have tiny wings on our back so that we can bounce a bit with joy. When we take a new step towards our adventurous life, he also wants us to imagine that we are clear in mind and feel the wind passing through us instead of going against us. You just have to close your eyes and ask them to embrace you. Thus, they would be attracted to be our patterns of habit. Just to enjoy the beauty of nature, the poet asks us to imagine that we have a tiny wings on our back. So the second question is, why should we fight for a righteous cause? So in those olden days, so see the answer. Long ago, during the age of chivalry, knights used to fight for a righteous cause. They gained considerable applause for their chivalrous acts. Likewise, we should also fight for a noble cause so that we could get good applause from the people of our country. If you fight for your country, people will have a good impression of you in their minds. They will hold you in high esteem. That's why we have to fight for a right cause. So it is a duty of an individual as a citizen to fight for their nation and for a righteous cause. So next we are going to see the literary appreciations. So first question, pick out the rhyming words. So the rhyming words means a word that ends with a similar sound. For example, old, bold, lance, romance, cause, applause, chivalry, history, maiden, laden, blows, foes, death, breath, your, for, struggle, juggle, king, ring, esteem, scene, exploits, adroit.
Wise, sacrifice. Cause, pause. Or the rhyming words in the poem. Next, write down the alliterated words. So alliteration means a word that has the same beginning letter. Those, that, there. What is the beginning letter of these words? Is T is the beginning letter. So this is in alliteration. And see, they themselves. Fight for faith. F is the alliteration. And lesson learnt. L is the alliteration. Time, take. T is the alliteration. Defying death. D is the alliteration. Health, high. H is the alliteration. Bounce, bit. B is the alliteration. Virtue, wise. So B is the alliteration. So till here ends our lesson, children. So hope you enjoy, learn the lesson, and we'll meet you in the next video. Thank you, students.